Osibitano munafe tukwebaza gyo tusizaako engalo n'okulaba Bukedde TV leero Lwakutaano. Ebigezo bya siniya omukaaga eby'omwaka oguwedde bifulumiziddwa leero Ssanyu Jjereere. Tugenda kuba tuyita ne mu budde okusinziira bulijjo we tumalira amawulire gano tusobole okuwa essanyu ly'abayise obulungi n'amawulire amalala mangi. Nze kuteesa Jjujjubira Moses ne Mebo Mulungi katutandike n'ebikulu ebigalimu. Kiitidde ku kisaawe Kololo ng'abeeniale bajagulizaako Pulezidenti Museveni okuwangula akalulu. Ebyava mu bigezo bya siniya omukaaga eby'omwaka ogwedde bifulumye, Minisita Janet Museveni alagidde ebisomesebwa ku A-level biddemu okwetegerezebwa. Currently, we have an aligned curriculum being implemented. Ne bakikuba alhamdulillah. Essanyu ly'okuyita ebigezo abawubuntu Hill School babinuse n'aba St. Peter's Bombo Kalole bajaganyizza. Basoda ofuna obuno 19 buwanguzi bwa Ssaabasajja Kabaka. Bana 32 bafunye 20 points. Ab'essomero lya St. Julian bakoze bulungi amasomo ga science n'abannaggalama Senior Secondary School bayise. Abaana babiri bamazeeyo obubonero. Nabaza Allah subhanahu wa ta'ala. Mbujivu tandise naga Pulezidenti Yoweri Museveni akowodde bannayuganda nti nga bwe bamuyiira akalulu bwe babeetalina n'enkola ya parish development model. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okumuyozaayoza okuwangula akalulu mu kulonda okwaliwo mu January w'omwaka oguwedde. Ebijaguzo bibadde ku kisaawe Kololo. Bannakibiina kina ne bagenze mu bungi ku kisaawe Kololo okuyozayoza ssente w'ekibiina ekya NRM mu ggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni olw'obuwanguzi bwe yatuukako mu kalulu bwe yawangulira ku bitundu 7 n'obutondo mukaaga ku buli kikome. Pulezidenti okutuuka ekululu agenze ne First Lady era minisita ebyenjigiriza n'emizannyo Maama Janet Museveni nga balaniziddwa mu mizira n'embooto. Omukolo ogutandise n'okusaba okuba basumba abalokole okuli omusumba Robert Kayanja omina ku senta Cathedral Tomugerwa ow'Emutuli n'omusumba Aloysius Bujingo House o Prayer Ministries. Akalulu kakubwa naye Katonda yasalawo awangulwa. N'olw'ensonga eyo wasalawo omuddu wo Yoweri Kaguta Museveni awangule. Weebale nnyo Mukama. Maama weebale kutambula ne muzeeyi ne mutambula eggwanga lyonna mwatufuukira kyakulabirako tetukyagala kwebaka ng'abazadde baffe bakola. Omukolo guno guteekeddwa akakiiko kaloko connected okuva mu State House era ng'akulira akakiiko kano Hajat Amina mukazi mu kwogera kwe abantu abayitirivu abazzeeko oluleke kabonero akalaga nti bannayuganda basusa n'ebitundu 7 n'obutundu 6 ku buli 10 obululu bwe bayiira Pulezidenti. And they waited for you and they are so happy. This is a definition that Mzee won this election. Ategeeza nti bannamakolero ag'omu kibangizo eky'embali okubangula bannayuganda balina akalulu abeegattira mu kakiiko kaloko content unit. So I want to thank the mobilization team under the local content who worked. Omumyuka wa Pulezidenti Tadi Major Jessica Alupo mu kwogera kwase bannayuganda nga bwe balaga omukwanira Pulezidenti Museveni ne kutegeeza gavumenti bwe zityo bwe balina okuzijumbira nga bwazibasomesa. Mwebale okwagira NRM. Mwebale okwagira enkulakulana. Mwebale okwagira emirembe. Pulezidenti mu kwogera kwayongedde n'akinoganya nti abakulembeze babba ssente zaawuliriza abanaku abamanyi era batambulizaako amaaso ku buli kye bakola. Sometimes that money is not used properly, it is stolen. But first of all, ababbi, the thieves. Oludda olusooka lwe lwaba abazibba. But secondly, our own people not caring to follow up
ategeeza nti abantu baleme kwewandiza kujesereza PDM olw'ensonga nti mu kiseera kino wakwongera ssente mu nteekateeka n'emyoga. I want you all to go and join the circle of the ward or the parish as long as you are 18 years and above. We have been sending 100 million flat for all the parishes. But now in the rural areas, we are going to add more money there. Awadde ekikulabeka eky'omunuzi w'enkoko basanga okuviika muli yaleka ebyobufuzi n'atandika okulunda enkoko ez'amanyi kati mukaga muvundo nga yina abakozi 300. Pulezidenti yadda yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino. Saawa dino tutambwire tulina enkoko 1,000 tufulumya amagi ettulo 2,000 buli lunaku. Ettulo 2,000 livaamu miliyoni 2 buli lunaku. Pulezidenti ategeeza nti buli atalina ntandikwa olina okugenda okugyayo ssente okusobola okukubako obwavu mu maka. PDM. Waliwo PDM. Emyoga. There are other funds. So in your area, check what is there and be part of it. Pulezidenti akuutidde abantu bateeke abaka bwe kunninga babateesise ku nteekateeka z'okwejjambwavu kosa n'okusoma kwa bonna kubwerere so si kweyongeza misaala. Those who try to divert budgeting to salaries, new districts, what, yes, those can come, but let's first deal with these issues. Pulezidenti agamba n'ebyobulamu balina okubinyigiramu okubirondoola nti kuba omuntu abbatta eddagala mu ddwaliro ne batunulira butunuulize okulina abakulembeze. How does it happen that somebody steals drugs in the government center and the people, the leaders there, don't deal with it? Olwa Pulezidenti nga ne First Lady basazeko emuyizaayo z'okuwangula akalulu. Robina Nantale yakusakidde gwe nkula Bukedde TV. Webale nnyo munafe ate kyo ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kifulumiza ebigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka 2025. Ssaabawandiisi wa UNEB Dan Okurachodong ategeeza nti abayizi abakola ebitundu 98 n'obutundu 9 ku buli 100 baabiyise okufulumya ebigezo kubadde mu State House e Nakasero. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board bafulumiza ebigezo bya siniya ey'omukaaga 2025. Omukolo gw'okufulumya ebigezo gubadde mu State House e Nakasero nga gwetabyeko abakungu ba UNEB, baminisita okubadde Dr. Jesse Muyingo ow'amatendekero aga waggulu, Dr. Joyce Kaduchu, minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang, PS Dr. Kedris Ryagenda, akulira NCDC Dr. Bendet Nambi n'abalala nga minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mama Jane Kata Museveni yabadde omugenyi omukulu. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa UNEB Professor Celestine Obua ategeeza nti ebigezo bino bifundikidde omuteeko gw'ebigezo byonna ebyakolebwa mu mwaka oguwedde okuli eby'ekibiina ekyomusanvu ebya PLE, ebya siniya ey'okuna ebya UCE, saakuna ebya siniya ey'omukaaga ebya USE, ng'abayizi abaatuula ebigezo bino bonna ku miteeko 3 baali akakadde kamu mu emitwalo 4 mu 2,434 boogeraganya n'abaatuula mu mwaka gwa 2024 abaali akakadde kamu mu emitwalo 29 mu 1,731. The board has assessed for certification a total of 1,402,434 compared to 1,294,731 candidates in the year 2025. These were for the 3 examinations, that is PLE examination, Uganda Certificate of Education UCE, and the Uganda Advanced Certificate of Education USCE. Agambye nti kiweesa nnyo olw'okuba nti omuwendo gw'abatuula ebigezo ebya siniya ey'omukaaga gweyongera buli mwaka. This is a 17.2% increase in candidature at the USCE from 141,996 to 166,400, as will be indicated in the release statement.
ategeeza nti abayizi ku mutendera guno bakyettanira nnyo amasomo agatsi okukira ku ga sayansi naye ng'ekkubo eggwanga kwe liri abayizi bandibadde bateeka essira ku kubala ssaako n'amasomo aga sayansi olw'obuyiiya. The humanities continue to attract a larger proportion of candidates compared to the sciences. While recognizing the indispensable role of the humanities in nation building, the board reiterates the strategic importance of mathematics and the sciences in driving innovation, industrialization, and technological advancement. Kyokka agambye nti basaaniddwa okussaamu ennyo ensimbi mu kusaawo laboratole okwogiwaza abasomesa n'ebirala. Sustained investment in science infrastructure, teacher capacity and laboratory resources remain critical to building a robust pipeline into tertiary STEM programs. Alaze essanyu olw'okuba nti abayizi abawala bakoze bulungi okira ku bannaabwe abalenzi ate ne bafuna grade ennungi. This affirms the positive impact of continued investment in the girl child education. However, subject clustering remains gendered, with more female candidates concentrated in the humanities than in the sciences. Agambye nti okubbira abayizi ebigezo ku mutendera guno mutono nnyo ekiwa essuubi. Reflecting strengthened supervision mechanisms, enhanced security protocols, and greater awareness among candidates and schools regarding the consequences of examination malpractice and irregularities. Yes, abawandiisi b'ekibiina kya UNEB Daniel Nokrachodong ategeeza nti abayizi abaatuula ebigezo bino baali 1,572 nga beeyongerako bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Mama, this is an increase of 24,404 candidates. That is 17.2%. Agambye ndi ku mutendera guno abawala batono nnyo bw'ogeraageranya ne bannaabwe abalenzi. Mama, this is in contrast with the other two levels that you have already released, where we have consistently reported higher registration from the female candidates. Ategeeza nti abayizi abaliko obulemu abaatuula ebigezo bino baali 504 nga beeyongeddeko okukira ku b'omwaka oguwedde abaali 237. Agambye nti abasibe 7 be beewandiisa okukola ebigezo eruzira naye ng'abaatuula baali 68 nga bonna baakoze bulungi. 68 of those candidates sat for the examination. Those were 64 males and 4 females. Odonga ategeeza nti abayizi bakoze bulungi amasomo gonna gayite principal passes ng'ebitundu 98 n'obutundu 9 ku buli 100 bagenda funa certificate ya UNEB. Agambye nti ng'ogyeko essomo lya physics abayizi abakola amasomo amalala okuli okubala biology ne chemistry beeyongedde. That of physics has been fluctuating. It is important to note that the STEM subjects, maths, chemistry, biology, where we have had problems in the past, these have significantly improved in performance. Ategeeza nti abayizi abawala bakoze bulungi okira ku balenzi mu masomo ga arts wadde nga abalenzi ate babakizeeko okufuna obubonero obwa waggulu buyite A. At the top level of A passes, we see that the males scored better than the female candidates in mathematics and the sciences. It is also important, Mama, to keep track of the female entries for the sciences and mathematics, where we note that these are lower than for the males. Kyokka alaze okutya olw'abayizi abatataputa bulungi ebigezo by'amasomo ga arts okubisa mu mbeera ey'ensi n'ebyo bibakwatako obutereevu. In religious education, application-based tasks, especially those that require connections of the teachings in the holy books, that is the Holy Quran and the Holy Bible, in everyday life situations continue to present a consistent problem. Agambye nti ku mulundi guno obubbi bw'ebigezo bukendedde nga bwabadde mu ssenta 47 mwezi 2052 bwe baabikolera. Agambye nti okusinga bano babadde balagirirwa masomo aga practicals era nga bajja kuyitibwa babitebye. Our candidates lack exposure to practicals,
And so when it comes to the examination, some of the teachers want to make up for the shortages during the teaching by trying to assist the candidates. Agambye nti banaatera okufundikira abaakoppa mu bigezo bya PLE olwo ku bbalaza batandike ku basiniya ey'okuna. Currently, the board is proceeding with the hearing of PLE cases that are almost complete, and on Monday, 16th this month, the board will also hear the cases of UCE withheld results. Oluvannyuma bakwasiza Maama Janet byavudde mu bigezo eby'omwaka 2025. Kuteesa George Williams ne Mubiru Ibra byakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. The USCE UNEB examination results. Ye Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni alangiridde enteekateeka ey'okwekenneenya ebisomesebwa ku A-level okujjamu ebyo ebitakyagasa bayizi. Abyogeredde mu State House e Nakasero okufulumya ebigezo bya Senior 6 eby'omwaka ogwedde. Minisita w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo yaseeka okwogera yeebazizza ab'ekitongole kya UNEB olw'engeri gye baategeseemu ebigezo by'omuteeko guno. I would like to commend the Uganda National Examination Board for the professionalism and the diligence with which they have conducted and processed these examinations. Ayogedde ku muwendo gw'abayizi abalinnye mu kukola ebigezo nga bakola ebitundu 17 ku 1,000 ne yeebaza Maama Janet Kata Museveni olw'okubalambika obulungi. This growth reflects your visionary leadership, which has expanded access to education for learners across all levels of our education system, and we thank you very much, Mama, for that. Minisita Muyinga yogedde ku bubbi bw'ebigezo obukendedde ne yeebaza aba UNEB olw'akaweefube yenna gwe bakoze okulwanyisa omuze guno. That this year's USCE results registered comparatively fewer cases of examination malpractices than it was in the previous years. Only 47 centers out of the 2,452 reported cases of malpractices. This is, gentlemen, this is very commendable, and it demonstrates the integrity of our examination process as well as the strengthened supervision of by teachers at the school level. Yeebazizza abasomesa bonna ababangula abayizi naddala abasomesa mu nsomesa empya. Mama, I salute all the teachers who continue to implementing the competence-based curriculum and whose daily efforts continue to shape the learning outcomes we are witnessing today. Akubiriza abayizi abataakoze bulungi nti eno si enkomerero naye emikisa gikyali mitangaavu. While examination results are an important measure of academic success, they are not the sole determinant of the learner's potential or failure. Oluvannyuma Minisita Muyingo ayise First Lady okwogerako eri eggwanga nga yeebazizza Katonda olw'okuba nti ebigezo byonna eby'emiteeko 3 kati biweddeyo. We thank God for the 1,402,434 of our children who completed the 3 levels of our basic and secondary education. Maama yeebazizza aba UNEB olw'omulimu omulungi gwe bakoze okufulumya ebigezo nga bukyali wadde nga abayizi beeyongeddemu. I applaud the board and staff of UNEB for this achievement because UNEB has indeed successfully discharged its mandate to the expectations of the nation and on time, despite the large increase in candidature. Atendereza abayizi bonna abakola ebigezo mu miteeko gyonna 3 alaze essanyu olw'omuwendo gw'abayizi abatakola ebigezo okukendeera wamu n'omuwendo gw'abayizi abakola ebigezo bya siniya y'omukaaga ogulinnya buli mwaka. I am pleased to note the rapid increase in candidature at the USCE examination level over the last 3 years in Maama Museveni alaze essanyu olw'okuba nti omuwendo gw'abayizi abakola sayansi gweyongedde wadde nga n'amasomo ag'embeera y'ensi nago makulu. Entries for sciences and mathematics have also been rising. While I fully recognize the invaluable role of the humanities in shaping social morals and inculcating business and
fostering an entrepreneurial spirit. Alaze essanyu olw'okuba nti omuwendo gw'abayizi abagenda mu matendekero aga waggulu nawo gweyongedde era ng'alina essuubi nti bonna baakufuna ebifo. An increase of 55,686 or 50.9%. This means that more of our learners are transitioning to tertiary levels of education system. And this we must thank God for. Kyokka akubiriza abayizi bano okwettanira amatendekero ag'ebyemikono kubanga baba basobola okwetandikirawo emirimu. So I continue to encourage them to consider that career path. The rewards are becoming more and more visible, I think. Ayozayozeza abaana abawala olw'okuba nti bakola bulungi ate nga beettanidde nnyo amasomo ga saayansi. Okukubiriza abayizi okwongera okufaayo ku ntaputa y'ebibuuzo baleme kukwata bukusu bintu wabula okweyambisa bye basoma okubissa mu bulamu obwa bulijjo. Education, as you just heard from the chair of the board, is not about acquisition of knowledge per se, but it's about how knowledge helps us to be creative, productive, and able to find solutions to the problems in our communities and our country. Ategeeza nti olwakino ab'akakiiko akateekateeka ebisomesebwa matendekero bagenda kwetegereza n'okwekennenya ebisomesebwa ku A-level okuggyamu ebyo bitayamba nnyo bayizi balekemu ebikulu. Currently, we have an aligned curriculum being implemented, where excess and unnecessary content has been removed and duplication of information across subject areas has also been addressed. Ayozayozeza abayizi bonna bakoze obulungi ate baba batakoze bulungi n'abakubiriza nti basobola okweyambisa omukisa oguliwo okubiddamu. I congratulate the candidates who have performed well. I encourage the learners who may not be satisfied with their own results to use the opportunity that you have to try again or to consider other education pathways. Oluvannyuma maama afulumiza ebigezo bya siniya ey'omukaaga 2025. It is now my pleasure to release the results of the Uganda Advanced Certificate of Examination for public use, and I thank you all and God bless you. Oluvannyuma minisitule n'aba UNEB batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe bongeredde okuluŋŋamya ku ngeri abayizi gye bakozeemu. Dr. Muyinga alaze essanyu olw'obuwanguzi obutuukiddwako olw'abayizi naddala ab'obuwala okwongera okukola obulungi amasomo aga saayansi ekigenda okuyamba eggwanga. Subjects naddala eza sciences bazikolera ddala bulungi okuviira ddala mu senior 1 okutuukira ddala waggulu twakubeera n'ensi eyiya osobola kuyiya ng'omanyi sciences ezo. So tulina okusaamu era tuli bamalivu nga gavumenti okusaamu abasomesa abaffe bye beetaaga okukozesa n'abayizi baffe okola nga sciences zikolwa bulungi. Mwalabye biology results zakyuse nnyo significantly. Mwalabye ne physics lwakuba tanatukola tuteekeddwa kuba naye twategedde examiners batulaze weaknesses. George Williams Kuteesa ne Ibrahim Birwe bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Abayizi n'abaddukanya essomero lya Ubuntu Hill School Namulonge bajaganyiza oluvannyuma lw'ebigezo okudda nga bayise bonna bafunye obubonero obubongerayo ku university. Kubadde kusagamiza ku Ubuntu Hill School Namulonge oluvannyuma abayizi baabwe okuyita obulungi ebigezo bya siniya omukaaga ebikomyewo. Dosanze bali kunyinya kwali benjole bwene bwokya emisito gy'ennyama ekiraga obuwanguzi. Batuza abayizi 15 ng'abayizi babiri bafunye obubonero 20 ate omulala n'afuna 18. Abasigadde bonna bafunye obubonero basobozesa okwegatta ku university ng'akulira essomero lino. Ajala Nakabugo balambulula. Abafunye abiri ba BCM nga basukka abaana 5. Aba arts nabo bakoze bulungi yadde boom arts yasinze yafunye 19. Naye ekisinga tusanyusa Allah kitukoledde ku luno
nti bonna baayise, not just 2 principal passes but 3 principal passes. Nakabuga tubulidde bibayambye okuyita obulungi bwatu nakunga abazadde okubongera abana abangule. Personal discussions, group discussions, ng'omusomesa yaziriidinga n'abaana bennyini buli subject tulonda leader. Asimya abazadde abasomesa n'abayizi obulenkulagana ennungi balina ekibambye okuyita obulungi bwatyo n'asima abazadde olw'okubeesigisa abaana. Tuteekamu obwesige ne batuwa abaana ne nebaza abaana baffe okubanga balina empisa. Nelson Chimuli amyoka atwala ebyensoma asimya abayizi obutabaswaza ne bayitira waggulu. Ange mwebale butakoowa, mwebale kubawa tests, mwebale ku revisinga nabo, mwebale kubasomesa, mwebale butava mu classes zaabwe. Yebaza n'abazadde olw'omulimu bakoze okusasula fees ekyembi abayizi okuyitira waggulu. Azibina abazadde okubongera abaana. Abatakooye kusasula school fees, abatakooye kugula butabo, abatakooye kugula kuwaayo requirements endala. Nafunye 20 points, nebaza Katonda okunsobozesa. Katonda ne bazadde bange bansobosezza ne science class yonna esobozesezza ffenna okuyitira awamu. Ise bulungi, alhamdulillah. I've got an A in Islam and I've got an A in history and an A in art. I've got 18 points. Nebaza mukama. Mungeri muli badde sanjire ku ssomero lya St. Peter's SS Bomukalule olwalegezo yasiriye mukaaga okudda nga bayitidde waggulu. Omukulu w'essomero Sikiwa Vincent tomusanza kuli minu bandi y'essomero okugenda ku palidi okusomera abayizi ebyavudde mu bigezo. Ku bayizi baatuze omukaaga bafunye obuliro 19 nga ate bakola amasomo ga science ate babiri baadde bakola arts nga be basinze olwe baddirira abayizi abafunye obuliro 18 abadde 17 ng'omugatta abayizi 17 be baatula ebigezo. Mu baana bwe twatuuza omwaka oguwedde abaana 6 basobola okufuna obuliro 19 era nga abaana bakoze sciences nga babiri bakoze arts. Tuli basanyufu nnyo okulaba nti era abaana 17 basobola okufuna obubonero 18. Sechewa tubulidde nti embeera endungi eyateekebwa omutandisi w'essomero lino Kanga Olunadi Mulondo omuli okuleeta abasomesa abalungi ebizimbe by'essomero ebituukanye n'omutindo erabirira y'abayizi bimu bwe bakomidde ku mutindo. Dr. Ronald Mulondo Kangaawo olw'okuteekamu ssente nnyingi ennyo naddala mu masomo ga sciences gano ogula ebyetaagisa apparatasi equipinga laboratories. Omutandisi w'essomero lino Kangaawo Dr. Ronald Mulondo ategeezezza nti kafuka kalomolomo okuyisa abayizi mu ssomero lino kuba abayizi 217 be baatuuza bafunye obululu batwala ku yunivasite ate abasukubye kuba nalina okufuna obuliro 19 ng'abadde mu kagulo 17 ne bafuna 18. Omusanvu bonna okutwaliza awamu baba nga basobodde okuyita ne bagenda ku ddaala eriddako erya yunivasite n'amatendekero amalala nga bafunye obulire 19, 18 n'obulala mu science ate ne arts. Kiraga nti nno enteekateeka y'essomero ddala nnungi mu byenjigiriza okutwaliza awamu. Ayitadde ku nkolagana ennungi eri wakati w'abazadde n'abasomesa neyebaza abazadde okusasula fees mu budde. Kale kankulise abazadde, kankulise abayizi, kankulise abasomesa, nkulise n'Obuganda bwonna ne Uganda yonna okutwaliza awamu ate n'abayizi abalala bonna mu ssaza Bulemeezi ly'enkulemberako Kabaka abasobodde okukola obulungi ne bayita. Eno olunaku lwonna lulangiriddwa lwa kusanyuka lw'abayizi okukola obulungi. Kumala emyaka gibadde 6 nfunye 19 points era nga kino kivudde ku bazadde baffe tuteekamu ssente n'amaanyi. Mu ngeri mukiyitidde ku ssomero lya St. Julian High School egayaza abayizi bajaganyiza olw'ebigezo byabwe okudda nga bakoze bulungi. Wetuukire tusanze abasomesa bali ku masimu gaabwe nga bakozesa omutima nga okumanya engeri abayizi bakoze obulungi. Oluvannyuma lw'okubifulumya bakubye akalulu ekyamudde abayizi. Baatuza abayizi 496 nga kuba n'abayizi 42 abakola science bafunye obulira 20 babamalayo nga Yiga Fred mukwatwala ensoba ku ssomero lino bw'alambulula. Abaana bakoze bulungi, tufunye za biology 46, abaana 32 bafunye 20 points okuva mu BCM. Aba BCM be basinze mu ssomero lino. Twebaza Katonda, twebaza abazadde, twebaza abaana, twebaza abasomesa. Ono atubulidde ebisobeseza abayizi baabwe okuyitira waggulu nga n'ekisinga byonna kwe kuba nti bamalayo sirabasi mu budde kw'otadde n'okwesiga Katonda mu buli kimu. Omwaka gwa senior 6 gwonna abaana babadde mu kulivayizinga, abaana nga bakola assessment, bakola test ez'enjawulo.
mpa amasomero amagezi mugezeeko okulaba nti musomesa abaana mu budde. Ono asabye abazadde okubongera abaana era n'abeebaza okusasula feeze n'abasomesa abalala okubadde Noah Kisige akola ng'akulira essomero ly'abayizi abayizi olw'okuyita obulungi kw'oteeka n'abasomesa abakoze omulimu mulungi mu BOM. Tuli basanyufu nnyo, twebaza Mukama, twebaza abazadde okutukwasizaako, twebaza abaana okufaayo. Emmanuel Kigenyi nga yatwala eby'ensoma atubulidde engeri gye bakozeemu n'asiima abayizi olw'okufaayo. Katonda n'omayirivu obungi n'okufa ennyo ku baana baffe. Tukozesezza nnyo ensoma ng'omwana alina okukola research ng'omuyizi. 20 points and I'm feeling so happy of my performance. Twebaza abasomesa bonna aba St. Julian abanyambye okukola obulungi era abanyambyeko mu kimu kye mbadde nkola. Kale tubayozayoza bannaffe tugenda kuwummulamu tukyalina mawulire amalala mangi tovaawo. Kulikayo omukumulamu okwo bwe tweyongerewe n'amala kiyitiridde ku Godizwe High School Emaganjo munisipaali y'e Nansana ng'abayizi 15 bamazeeyo obubonero 20 mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebikomyewo olwaleero. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni olufulumiza ebivudde mu bigezo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde abasomesa ku ssomero lya Godizwe High School Emaganjo ne beesoga staff room okukebera ku masimu gaabwe engeri abayizi gye baakozeemu. Bakira abasomesa buli lwe bafuna omuyizi afunye obubonero 20 ng'enduulu eraya wakati mu kweyozaayoza. Batuuza abayizi 10 nga 15 bamazeeyo obubonero bwonna era nga basinze kuyita amasomo ga saayansi. Kisakye Doreen n'omu ku basomesa ba saayansi yeebaziza Katonda abasobozesezza okuyisa obulungi abayizi. Almost 65% abaana baffe bonna balina above 15 points. Nsomesa chemistry naye abaana bafunye zi bonna abaana baffe bagenda ku government era ntwala omukisa guno okwebaza abazadde olwa support yonna gye batuwadde. Oluvannyuma basomesa bafulumye staff room wakati mu kubiibya n'okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Akulira Godizwe High School Maganjo tusiime Olivia Uganda National Examinations Board yakivunaanibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations bulungi era nga tukkiriza nti performance yaffe omwaka guno yali nnungi, omwaka guli ebadde nnungi okuva emabega n'omwaka guli oguwedde performance yali nnungi lwakubanga ene ate esinzeeko ey'omwaka oguwedde. Tukkiriza Katonda nti ate enejjo omwaka guno 2026 egenda singa ey'emyaka waggulu. Dr. Jesse Muyingo yaseeko okwogera yeebaziza ab'ekitongole kya UNEB library y'omulembe omutindo gw'abasomesa n'ebirala. Eri well stocked nti obutabo bwonna bw'oyinza okulowoozaako weebuli ate batasobola kufuna bagenda ne bakozesa internet, they use Google. Besides that, abasomesa baffe tubafuna under recommendation. Akulira ebyensoma yeebaziza director w'essomero lino olw'okubawa ebikozesebwa. Akoze buli kimu okubeera nti abaana baffe bayita. Twebaza abazadde, twebaza abasomesa baffe, tiimu y'abasomesa baffe abalungi abakoze buli kimu okubeera nti abaana baffe bayita bulungi. I thank God for all and I thank the administration and all the people who have been there for us. Abasomesa bange n'essomero lyange Janet Kataha Museveni olufulumiza ebivudde mu bigezo ebya siniya wange afubye okubanga anzizaamu amaanyi okubanga nkola bulungi. Ate ekibadde kijobe nga abayizi n'abasomesa ku ssomero lya Nagalama SS erisangibwa ku kyalo Bunyiri mu ggombola y'ekyampisi mu mukono baaniriza ebivudde mu bigezo ebya siniya ey'omukaaga. Omukulu w'essomero lino William Nyanja ayanjulidde abayizi ebivudde mu bigezo n'abategeeza nti ku bayizi 9 abaatuula abayizi ba saayansi be baasinze okukola obulungi. Nyanja agambye nti ku bano abayizi 2 baafunye obubonero 20, abayizi 5 ne bafuna 19 ne baddirirwa ab'e18 5. Twakuza abaana 9 bafunyeko abaana 2 bamazeeyo obubonero 20 points. Baana ayasinze abatakola biology chemistry. Asabye abazadde okwongera okubeesigisa abaana nga balina ebifo okuva ku siniya esooka ate nga mu masomo ga saayansi beekansa. Tusaba mutwongera abaana mu siniya 1
ne mu senior 5 tujja kubasomesa bulungi bajja kukola bulungi. Abayizi okuli Buwembo Abdulwahab nga yafunye obubonero 20 mu BCM ICT ne Mukama Rogers afunye obubonero 18 mu BCM ICT batubuulidde ebimu ku byabayambye okutuuka ku buwanguzi. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga nasobola okufuna 20 points. Nebaza bazadde bange abakomeso okubanga njoyinga level 18 points in BCM stroke ICT. Nebaza kya mukama ekinyambye. Ne ku ssomero lya Exodus College Banda Mwakiso abayizi abaatula ebigezo bya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde bonna baayitidde waggulu era bafunye obubonero obubasobozesa okweyongerayo mu matendekero aga waggulu. Abayizi baasinze kuyita amasomo ga sayansi ng'eyasinze yafunye obubonero 19. Omusasi waffe waatukidde ku ssomero ng'abayizi bagenda mu maaso n'okujaganya n'okwebaza Katonda abatuusiza ku buwanguzi. Era nebaza mukama olw'okubanga nfunye obubonero 20 mu BCM. Nebaza nnyo mukama abasomesa baffe abazadde abatubeereddewo. Twagala okutwala omukisa nga famire okwebaza essomero lino ery'Exodus okubanga mutabani waffe apafominze bulungi ne banne bonna mwebiti. Nebaza mukama nti nkoze obubonero 20 mu combination eyenzibu tasaaga. Bana ndi musanyufu nnyo lwa muganda wange ono alonda Jonathan ayise bulungi akola combination ya abadde akola combination ya BCM. Marvin Kasana omukulu w'essomero ayozayozesa abayizi olw'okukola obulungi ne yeebaza n'abazadde ababawagidde. Twebaliza ddala abasomesa baffe abalungi abasomesezza abaana bulungi. Tufunye abaana 2 nga balina 20 nga bano ba BCM class. Tufuna abaana 8 nga balina 19 mukaaga nabo ba BCM class. Twebaza Katonda olwa sciences zaffe abaana bakoze bulungi n'abaana baffe aba arts bonna twatuuza abaana 3. Naye abaana baffe bonna 3 bonna bayise with the 2 principal persons. Ategeeza nti okuwandiisa abayizi kukyagenda mu maaso era nga balina ebifo ebimala kubanga essomero ggazi. Tukyayongera ddala okuwaniriza abaana naddala mu senior 1 ne senior 5 muleete abaana kubanga tulina essomero eddungi, tulina spacious environment. Mujje school fees zaffe zisobokera ddala. Kale muyogeyoge bannaffe n'amasomero ga Seta High School gazeemu okuwanika ebbango mu bigezo bya senior 6 ku ttabi nga ku buli ttabi abayizi bamazeyo obubonero 2 babadde bayitirivu. Ettabi ly'Embalala lyetese district nga abayizi 27 bamazeeyo obubonero 2. Essomero lya Seta High School Mbalala Campus lyetise district y'e Mukono bigezo bya siniya y'omukaaga ebyatuula omwaka oguwedde bikomyewo olwaleero. Ebimu ku biyambye abayizi bano okuyita kwe kussa ku mwanje dini nga kyeyolekera ku goloto ya Mama Maria eyasiigibwa mu langi ez'enjawulo eyoyotebwa buli kiseera. Abayizi bafukamira okumwegayirira. Baatuuza abayizi 38 nga abayizi 27 bamazeyo obubonero 20 era ekibaviiriddeko okwetikka disitulikiti y'e Mukono nga abayizi abasinga abaala bafunye obubonero 19, abaala 18 n'obuddako awo nga abayizi bonna bafunye principal pass 3 ezibatwala mu yunivasite. Omukulu w'essomero lino Boniface Sebukalu abadde avulubanya essanyu akubisizza assembly okubuulira abayizi abalengeri bannabwe gye bakozeemu. 20 points. Namudu Bridget BCM 20 points. Abayizi basinze kuyita amasomo aga sayansi nga Sebukalu obuwanguzi abwesigamiza ku Mukama. Ekiruubirirwa kyaffe kyali nti buli mwana afune obubonero obumusobozesa okweyongerayo ku ddaala eriddako era ekyo twasobodde okukifuna. Naye njagala okwebaza Katonda nti tugenze ebibuuzo okuvaamu ng'abaana 27
be basobodde okusukkuluma ku bannaabwe. Sebuka lwayozayozezza abayizi abakoze obulungi n'abalabula okwekuuma ku yunivasite gye balaga. Naye ate njagala okubasaba nti bwe mugenda ku yunivasite mubeere nga obulamu bwammwe temubujaajamya kubanga obulamu bwe bugagga. Abasomesa ba siniya ey'omukaaga okuli Kiddu Henry Douglas asomesa amasomo ga sayansi, ssaako Mwasa Joseph Siza asomesa arts boogedde ku buwanguzi obutuukiddwako. Twagala okwebaza Katonda olw'abaana baffe abayise obulungi. Twebaza enteekateeka ennungi nga tutandikira ku board of directors ne twebaza ne badirector baffe. Ate essomero lya Seta High Main Campus bakutte ekyokubiri mu disitulikiti y'e Mukono ng'abayizi 24 bamazeyo obubonero 2 obwagerekwa ab'ekitongole kya UNEB. Baatuuza abayizi 241 ng'abayizi 37 bafunye obubonero 19. Abayizi 24 bafunye obubonero 18 nga n'abalala bayise n'obubonero obwongerayo matendekero aga waggulu. Akulira essomero lino Lilian Namulondo ategeeza Katonda leero wazzeemu essala zaabwe ng'abayizi basinze kuyita amasomo aga sayansi nga naga arts bekansiza, era bw'atyo Namulondo n'asaba abazadde okuwandiisa abayizi bano ku Seta University okweyongerayo n'okukola amasomo gaabwe aga sayansi. Ku baana 241 abaana 24 bafunye ne babumalayo 20 points, abalala 37 bafunye 19 points, abalala 24 bafunye 18 points. Abaana bonna bafunye obubonero o principal passes ezibatwala mu various public universities. Nkubiriza abaana baffe bonna abamaliriza senior 6 namwe mwenna ababadde mu masomero amalala mweyunire Seta University. Seta University ye university ekyakabeerawo mu science ne teknologiya. Namulondera yeebazizza buli alina kye yakola okulaba nga abayizi bano ebigezo babikuba budinda. Mukama Katonda okusingira ddala Kama Katonda gattako ba directors baffe omwami n'omukyala Honorable Dr. JC Muyingo, gattako abasomesa abali dedicated. Abasomesa nga bakulembeddwamu Kosa Mumba balina bye boogedde. Abasomesa babadde balungi nnyo mu kunoonyereza mu kukwatira wamu n'abaana, bayambye nnyo abaana bano okulabika nti basobola okutuuka ku kkula lino. History department twafunye A's 42 ku baana namba 5 era nsubira eggwanga nalyetisse. Nga bwe tuli wano twafunye points 2 ku Seta High School main campus. Would like to thank the school administration and the teachers. Twebaza n'essomero ya Seta High School. Engeri okuyita ebigezo gye gutalimu nnyo nti buli nnyumba gubeerayo omusasi waffe waaviiridde ku ssomero lino ng'endongo eyingiddewo abayizi okusobola okubayozaayoza. Bwe guti bwe gubadde ne ku Seta High A-level campus Kigombya mu disitulikiti y'e Mukono ng'abayizi bayitidde waggulu. Baatuuza abayizi 295 nga bonna bafunye obubonero batwala ku University nga ku bana abayizi 12 bamazeyo obubonero 20. Abayizi 16 bafunye obubonero 19 nga tewali muyizi yenna afunye obubonero bwokka wansi bwa 10. Omukulu w'essomero lino Ramadan Songa agambye nti okutya Mukama n'empisa ze bassa abayizi by'emu ku biyamba abayizi mu masomero ga Seta okuyita obulungi. Twatuuza abaana 295 era abaana 12 bafunye obubonero 2 nga babumazeeyo. Mu baana ababumazeeyo 7 badde bakola sciences n'abasatu nga bavudde mu faculty ya arts. Abaana baffe bonna balina 2 digits bafunye 10 points and above. Amyuka omukulu w'essomero lino Paul Bazira yeebazizza abazadde olw'enkolagana gye bataddewo n'abasomesa wamu n'abayizi nga kyekibayambye okukola obulungi. Ate nga ku baana abaatuula bonna 162 basobye ku points 15. Twebaza bakama baffe abatuwaniridde, bazadde baffe ate n'abaana kubeera abamalirivu. Okusinziira ku Nakaka Moses omu ku basomesa abayizi bano agamba nti baali bekkiririzaamu nnyo okuviira ddala mu bibiina ebya wansi. Omwana tumuteekamu nnyo okwekkiririzaamu agenda okutuuka kukola ekibuuzo ng'omwana ye mumalirivu nnyo okulaba ng'asomera asobola okukola byonna bye bituufu. Omu ku bazadde Brian Serugo yeebazizza abasomesa b'essomero lino olw'omulimu gwe bakoze okuyisa obulungi abayizi nga muwala we Shanira Namugyo abadde akola head stroke ICT afunye obubonero 2 nga y'omu ku bayizi abasinze. Tuli basanyufu nnyo nti abaana baffe bano bonna bafunye 20 points. Twagala okwebaza Katonda. Mutebi Kenneth Lubowa nga nakola PCM stroke ICT era nafunye 20 points. Kyebaliza Katonda. Thanks to my parents, teachers,
ne ku ssomero lya Seta High School Green Campus erisangibwa Nama mu disitulikiti y'e Mukono abayizi 343 bayise bulungi ng'abayizi 3 bamazeyo obubonero 20. Abayizi abayise ne masomo ag'enjawulo baweeredde ddala 132 okusinziira ku Paul Alibundi omukulu w'essomero lino. Abayizi basinze kukola amasomo ga saayansi kyokka nga n'aga arts bagakoze bulungi era ng'alambisa engeri obubonero gye babufunyeemu. Fenga Seta High Green Campus twatuuza abaana 343 kwaba abaana 343 abaana bonna basobodde okufuna principal passes ekitegeeza nti bonna basobola okugenda mu university. Annyonnyodde kibayamba okuyisa abayizi bwatunasa abazadde okuwandiisa abayizi bano bonna mu Seta University basobole okukuuma omutindo. Nti omwaka oguwedde twaggulawo Seta University of Science and Technology era nga bwe ŋŋambye nti abaana 207 bakola sciences bonna bakwalifyinga okuba nti baadimitingibwa mu Seta University kuba faculties zonna ziri functional. Bonna abaagala obusawo, bonna abaagala technology, bonna abaagala engineering, bonna byonna gyebiri. Abamu ku basomesa bwe twogeddeko nabo kuyita kw'abayizi bakutadde mu bumu obuli masomero ga Seta. Ebimu ku bituyambyeko okukola obulungi kwe kuba nti tukolera wamu. Okukolera awamu kiyamba nnyo. To thank our school for always giving us the materials to see that we really take care of our children.